Hello dear students, welcome back to EduHunt video lecture series. And this session will be on circulatory system, how the blood flows in the body. So blood enduku flow avvali, body lo blood enduku circulate avvali. So blood enduku circulate avvali ante blood carries nutrients and also it helps in exchange of gases and also helps in transport of various hormones from the site of origin to the site of action. అంటే హార్మోన్స్ ఒక దగ్గర ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, ప్రొడ్యూస్ అయిన దగ్గర అవి దాని అవసరం ఉండకపోవచ్చు. సో దాని సైట్ ఆఫ్ యాక్షన్కి మూవ్ అవ్వాలి అంటే, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్ ట్రావెల్ అవ్వాలి అంటే they need a mediator or carrying system. So blood acts as the carrying system. So ఈ పిక్చర్లో చూస్తే హ్యూమన్ బాడీలో this is a video. In this we can see the blood is flowing throughout the body. So ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే బ్లడ్ రైట్ ఫ్రమ్ ద హెడ్ ఇట్ ఈస్ సర్క్యులేటెడ్ టు ద టిప్ ఆఫ్ ద టో. సో ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ, ఎవ్రీ ఆర్గన్ ఆఫ్ ద బాడీ విల్ గెట్ ద బ్లడ్ సప్లై. సో బ్లడ్ సప్లై సెంటర్ ఏది? ఎస్, హార్ట్ ఈజ్ ద సప్లయింగ్ సెంటర్. దీన్నే పంపింగ్ ఆర్గాన్ అంటాం. హార్ట్ని పంపింగ్ ఆర్గాన్ అంటాం, సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. అలాగే బ్లడ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఉంటుంది. వన్ ఈజ్ ద ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అండ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అంటే ఏంటి, డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అంటే ఏంటి? హీమోగ్లోబిన్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ oxygen and also carries carbon dioxide. While we breathe, while the breathing is going on, we inhale oxygen. We take in the oxygen and this oxygen is taken up by the hemoglobin present in the RBC. RBCలో హీమోగ్లోబిన్ ఉంటుందన్నాం కదా. హీమోగ్లోబిన్ again consists of two parts. Heme, that is the non-protein part, and the second proteinaceous part is the globin. So globin is not involved in carrying this. Heme is the actual part of the hemoglobin pigment that carries oxygen. Hemoglobin lo iron is there, and iron that carries, each hemoglobin molecule has the capacity to carry 4 maximum molecules of oxygen. So that is called the saturation state. ఎలా అయితే ఆక్సిజన్ని క్యారీ చేస్తున్నాయో ఈ హీమోగ్లోబిన్, ఇలా ఆక్సిజన్ని క్యారీ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ బ్లడ్ని ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అని అంటాం. నాట్ ఆక్సిడైజ్డ్, దట్ ఈస్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఓకే. And the next one is the deoxygenated blood. So coming to the topic, now we'll see what is circulation and various types of circulatory systems in different organs. దీని నుంచి బయటకు వచ్చేద్దాం. Circulation is circulation and the circulatory system is an expanded pipe-like system
It is present in the human body and it is connected to the heart. Circulatory system is connected to the heart. Circulatory system lo emem untai? Heart, that plays a major role, and even not only the heart, there are several parts in the circulatory system along with heart. What are those? Yes, మీకు ఆన్సర్ తెలిసింది కదా. సో దట్ ఈస్ ఆర్టరీస్, వెయిన్స్, వెజల్స్. సో సర్క్యులేటరీ సిస్టంలో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. దీంతో పాటు ఫ్లూయిడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అని చెప్పుకున్నాం. వాస్క్యులర్ కనెక్టివ్ టిష్యూ ఆర్ ద ఫ్లూయిడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ, దట్ ఈస్ బ్లడ్. మరి బ్లడ్ కదా సర్క్యులేట్ అవ్వాల్సింది. ఓకే, ఈ సర్క్యులేటరీ సిస్టము ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్లో ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అవుతుంది, ఏ మెంబ్రెయిన్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది అంటే మీసోడర్మ్ నుంచి ఇది ఫామ్ అవుతుంది. ఎస్, మీసోడర్మ్ ఆఫ్ ద ఎంబ్రియో. సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ మీసోడర్మ్ ఆఫ్ ద ఎంబ్రియో నుంచి ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ యాజ్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్, దిస్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్, transport of gases and even hormones. Endocrine glands secrete chesina hormones and oxygen and CO2 respiratory gases exchange ki, and also it carries the nutrients from the digestive system and distributed to all cells of the body. So conducting system antam, vascular system, circulatory system ne vascular system and conducting system అని అంటాం. Also transport CO2 from the body. And then also ammonia, urea, these are the excretory products. ఇవి కిడ్నీకి చేరవేసేది కూడా ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్కి కూడా, ఎక్స్క్రీటరీ సబ్స్టెన్సెస్కి క్యారీ చేసేది కూడా ఈ సర్క్యులేటరీ సిస్టమే. And if we observe the organisms, we can divide broadly the organisms into two based on circulatory system. One is the organisms with the open circulatory system and second category of organisms are with closed circulatory system. What is open circulatory system? Open circulatory system is nothing but there are no vessels, there are no conducting channels, just the body fluid, that is blood mixed up with the lymph called the hemolymph. Interstitial fluid తో అది మిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది బ్లడ్, అండ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద హీమోలింఫ్ అంటాం. బ్లడ్ని హీమోలింఫ్ అంటాము. ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టంలో ఇలా పైపింగ్ కనెక్షన్స్ సిస్టమ్స్ ఉండవు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. ఐ విల్ షో యూ ద పిక్చర్. ఎస్, దిస్ ఈస్ ద పిక్చర్. Yes, this is a picture showing open circulatory system. Open circulatory system లో నేను మెన్షన్ చేసేటప్పుడు it directly flows in the body cavity, that is called hemocoel అంటాము. So hemocoel is the body cavity through which the blood along with the lymph flows. And this fluid is known as hemolymph. The mixed product that is formed from the mixture with blood and lymph. Okay, blood lymph kaliste vachedi interstitial fluid antam danni. Blood along with interstitial fluid forms hemolymph and it openly flows in the body cavity coelom, that is hemocoel ani antam. These are the body cells, this is blood vessel and it is the heart. Chudandi, indulone flow avvalani ledhu, it is flowing from everywhere it is and one more thing, it reaches the heart and it comes out of the heart through a special pores known as ostia. This is the ostium. Okay, ఈ ఆస్టియం నుంచే వెజల్స్కి వస్తుంది. దీన్ని హీమోలింఫ్ అన్నాము, బ్లడ్ అనలేదు, హీమోలింఫ్ అని అన్నాము. సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్.
Yes, coming to the differences between open and closed circulatory system. Open circulatory system lo blood is pumped to the heart through ostia anta. And also they lack various channels or tube-like systems. Arteries and veins are not there. The blood flows in body cavity known as hemocoel, and the blood mixed up with the interstitial fluid known as hemolymph. Blood plus interstitial fluid, blood with interstitial fluid. That forms hemolymph. Yes, hemolymph annam. So the body cavity known as the hemocoel, and the blood flows in the hemocoel openly. Closed type of circulatory system lo blood is pumped by the heart in a closed manner. Closed manner ante blood travels in the tube like pipe like systems. There are vessels and open spaces or body or blood vessels or blood cavities and sinuses. Blood sinuses antamu, blood cavities ni. So all these, through all these open cavities and also the vessels, the blood is carried through. And tissues are in direct contact with the organs and circulating fluid in open type of system. Indulo chusam. These are the cells, and directly there is in contact between the tissues or the cells and the blood. Whereas here the tissues are not in direct contact with the circulating fluid. Blood tho tissues direct ga contact ayi undavu. Blood, because blood flows in tubes, pipes. Less advantageous than closed type of system. Open circulatory system is less advantageous over this closed circulatory system. And in human beings, on the basis of circulating fluid, two types of circulatory systems are observed. What are those two types of circulatory systems? It consists of blood plus blood vessels and heart. దీన్నే బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటాము. లింఫాటిక్ సర్క్యులేటరీ సిస్టంలో లింఫ్ ఫ్లో అవుతుంది. బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టంలో బ్లడ్ అంటే ప్లాస్మా, బ్లడ్ కార్పసెల్స్ ఉండేది, అండ్ బ్లడ్ వెజల్స్ ఉంటాయి, హార్ట్ ఉంటుంది సర్క్యులేటరీ సిస్టంలో, బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. వేరాజ్ ఇన్ లింఫాటిక్ సిస్టమ్ దీనిలో లింఫ్ ఉంటుంది. లింఫ్ ఫ్లోస్ ఇన్ ద లింఫ్ వెజల్స్ అండ్ లింఫాటిక్ నోడ్స్. హార్ట్ ఉండదు ఇక్కడ. సో లింఫ్ ఫ్లోస్ ఇన్ ద లింఫ్ వెజల్స్ and lymph nodes. So the circulatory system in humans is divided into two types based on the type of the fluid which it circulates. One is the blood circulatory system and second one is the lymphatic circulatory system. In blood circulatory system, blood is flowed in, it is flown in, yes, blood is flown in blood vessels and also in the heart, which is the pumping organ. In lymphatic system, lymph is, lymph ante ento chusam manam. So blood vessels nunchi leak అవుతూ వచ్చే ఆ ఫ్లూయిడ్ ని, వాటర్ లైక్ ఫ్లూయిడ్ ని లింఫ్ అన్నాము. దీనిలో ప్రోటీన్స్ ఉంటాయని చెప్పాం. సో దట్ లింఫ్ ఫ్లోస్ through the lymph nodes and lymph vessels, lymphatic vessels. So that
ఫార్మ్స్ ద లింఫాటిక్ సిస్టమ్. ఈ 2 రకాల సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్స్ మనం ఎక్కడ చూస్తాము? హ్యూమన్స్లో చూస్తాము. టైప్ ఆఫ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అండ్ హార్ట్స్ ఇన్ వర్టిబ్రేట్స్లోనే హార్ట్ ఉంటాయి. అండ్ మనం కానీ కేటగరైజ్ చేస్తూ చూస్తే హార్ట్ని నంబర్ ఆఫ్ ఛాంబర్స్ కింద. వాట్ ఆర్ ద ఛాంబర్స్? ద రూమ్స్ present in the heart. For fish, there are 2 rooms in the heart. 2-chambered heart అంటాం ఫిష్ హార్ట్ని. ఫిష్లో ఉండే హార్ట్ని 2-chambered హార్ట్. ఇది 2-chambered హార్ట్. ఇది ఎస్ షేప్లో ఉంటుంది ఫిష్లో. సింగిల్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, సింగిల్ సర్క్యూట్ అంటాం. దీనిలో వీనస్ బ్లడ్ అంటే డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అంతా మిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఆక్సిజనేటెడ్ అండ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ 2 మిక్స్ అయ్యి ఉంటాయి. ఎస్, నంబర్ ఆఫ్ ఛాంబర్స్ ఇన్ ఫిష్ హార్ట్ ఆర్ 2 ఛాంబర్స్ ఉంటాయి. ఆంఫిబియన్స్ 3, రెప్టైల్స్ 3. ఈవెన్ దో క్రోకోడైల్స్ బిలాంగ్ టు రెప్టైల్స్, ద హార్ట్ ఈజ్ 4-chambered heart. In crocodiles, birds and mammals, the heart is 4-chambered heart. And number of auricles present in fish, 1. In amphibians, 2. In reptiles, 2. In mammals, birds and crocodiles, 2. Auricles ante atria. Auricles ventricles kada, chambers ఉండేది. ఇందులో ఆరికల్స్, వెంట్రికల్స్. ఆరికల్స్ ఒకటే ఉంటుంది ఫిష్లో, మిగతా అన్నింటిలో కూడా 2 ఆరికల్స్ 2 ఏట్రియా ఉంటాయి. అండ్ వెంట్రికల్స్ విషయానికి వస్తే, వెంట్రికల్స్ ఫిషెస్లోని, ఆంఫిబియా అండ్ ఈవెన్ రెప్టైల్స్లో కూడా ఒక్కొక్కటే ఉంటాయి. ఈ 3 ఒక్కొక్కటే ఉంటాయి. అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్రోకోడైల్స్, ఏవ్స్ అండ్ మ్యామల్స్ దెర్ ఆర్ 2 వెంట్రికల్స్. అందుకే 4-chambered అయింది హార్ట్. 2 ఆరికల్స్, 2 వెంట్రికల్స్ ఉంటాయి. అండ్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ విషయానికి వస్తే, ఫిషెస్లో సింగిల్ సర్క్యులేషన్ ఉంటుంది. ఆంఫిబియన్స్లో ఇన్కంప్లీట్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ ఉంటుంది. అండ్ ఈవెన్ రెప్టైల్స్లో కూడా ఇన్కంప్లీట్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ ఉంటుంది. క్రోకోడైల్స్, ఏవ్స్, మ్యామల్స్లో కంప్లీట్ అంటే డబుల్ సర్క్యులేషన్ని మనం చూస్తాం. ఇది ఫిష్ హార్ట్ అయితే, ఇది ఒక హ్యూమన్ హార్ట్. అప్పర్ ఛాంబర్, లోవర్ ఛాంబర్ అంటే ఫిష్లో 2 ఛాంబర్స్ మాత్రమే చూస్తాము. 2-chambered heart is seen in fish. One is auricle and second is the ventricle. Whereas in human, there are 4 chambers present in the heart. 2 auricles or atria and 2 ventricles. అలాగే డబుల్ సర్క్యులేషన్ చూస్తాము హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో. whereas in case of fish we can see a single circulation. Single circulation is seen in fish and double circulation is in humans లో ఉంటాయి. In the next class we shall see what is a single circulation and what is a double circulation in detail. Okay, ఇప్పటి వరకు చెప్పింది ఫాలో అయ్యారు కదా? ఎన్ని ఛాంబర్స్ ఉంటాయి హార్ట్లో అండ్ వాట్ ఆర్ దోస్ ఛాంబర్స్, అండ్ ఓపెన్ క్లోజ్డ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్స్. ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటే దానిలో బాడీ క్యావిటీలో అంటే హీమోసీల్లో, సీలోమ్ అంటాము బాడీ క్యావిటీని. దాన్ని ఈ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఫ్లో అయ్యే క్యావిటీని, బాడీ క్యావిటీని హీమోసీల్ అన్నాము. లింఫ్ హీమోసీల్లో ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్లోజ్డ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, బ్లడ్ ఫ్లోస్ ఇన్ ఆర్ ద సర్క్యులేటింగ్ ఫ్లూయిడ్ అంటాం. ఎందుకంటే హ్యూమన్స్లో 2 రకాల సర్క్యులేటింగ్ ఫ్లూయిడ్స్ ఉంటాయి కదా. సో సర్క్యులేటింగ్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లోస్ ఇన్ హార్ట్ అండ్ ఈవెన్ వెజల్స్, లింఫ్ నోడ్స్, లింఫ్ వెజల్స్ అని వేరియస్ పైప్స్, వేరియస్ ట్యూబ్స్ అండ్ వేరియస్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి. సో డీటెయిల్డ్గా మనం ఈ సర్క్యులేషన్ ఆర్గాన్స్, సర్క్యులేటరీ ఆర్గాన్స్ దట్ ఈస్ హార్ట్ అండ్ సర్క్యులేటరీ మెకానిజంని నెక్స్ట్ సెషన్లో డీటెయిల్డ్గా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం.
Goodbye everyone.